Bangladesh, one of the world's fastest growing economies and one of the fastest growing middle-income countries. It has the second highest foreign exchange reserves in South Asia. At the time of the Golden Jubilee of Independence, Bangladesh is a country to be proud of. According to the World Economic League Table 2020, Bangladesh's economy would grow at one of the fastest rates between 2020 and 2034, thanks to the demographic dividend and growing per capita income. Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, the worthy daughter of Bangabandhu, is successfully implementing the vision of her legendary father, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. After the government has successfully achieved its Vision 2021, this prospective plan has taken the Vision 2041. The government's Vision 2041, which is a continuation of Vision 2021, aims to carry out the development journey of Bangladesh that Bangabandhu had dreamed of, to end absolute poverty and to graduate into a higher middle-income status by 2031 and a developed country by 2041. The growth of Islam Oxygen Limited, IOL, was also as fascinating as the economic progress of Bangladesh. Islam Oxygen Limited started its journey by importing industrial gases, and gradually it has started its own production since 2013. With the golden touch of Muhammad Nurul Islam and his brothers, Islam Oxygen Limited was incorporated in Bangladesh on 1st October 2009 as a private limited company, having its manufacturing plant at 11 Tarabo, Rupganj, Narayanganj, Bangladesh, and started its commercial operation in 2013. Subsequently, the company was converted to a public limited company on 23rd January 2021. Islam Oxygen Limited is an ISO 9001-2015 Quality Management Systems certified company. আমাদের বিজনেসের শুরুটা হয়েছিল স্টিল মিল দিয়ে। সেই স্টিল মিলের কাঁচামাল প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজন হতো অক্সিজেন ও অন্যান্য গ্যাস সমূহের। শুরুতে এসব গ্যাস বিদেশ থেকে আমদানি করতে হতো, তাই আমরা চিন্তা করলাম এভাবে তো আমাদের দেশের ফরেন কারেন্সি বিদেশে চলে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরাই এইসব গ্যাস উৎপাদন করতে পারি কিনা তা যাচাই করতে ভারত, চীন, জাপান ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্ল্যান্টসমূহ ঘুরে দেখি। প্রথমে 2009 সালে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অক্সিজেন উৎপাদনের লক্ষ্যে 300 ঘনমিটার উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্ল্যান্ট স্থাপন করি। সময়ের সাথে এবং বাস্তবতার প্রয়োজনে চাহিদার ব্যাপকতার জন্য দ্বিতীয় আরেকটি অক্সিজেন প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়। পর্যায়ক্রমে চিকিৎসা ক্ষেত্রের চাহিদাকে সামনে রেখে আমরা যাতে এক্ষেত্রে ভালো অবদান রাখতে পারি সেই লক্ষ্যে ডিজিডিএ এর অনুমতি নিয়ে আমরা পরপর একাধিক মেডিকেল অক্সিজেন প্ল্যান্ট গড়ে তুলি। এই প্ল্যান্টগুলোতে উৎপাদন হয় অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং মেডিকেল এয়ারের মতো অতি প্রয়োজনীয় গ্যাস। পরবর্তীকালে ইসলাম অক্সিজেন লিমিটেডে নাইট্রাস অক্সাইড প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়, যা রোগীকে অজ্ঞান করার প্রয়োজনে অপারেশনের আগে দেওয়া হয়। এই গ্যাস উৎপাদনে আমরাই মার্কেট লিডার। Islam Oxygen Limited has experienced tremendous growth since inception and received a massive response as preferred gas vendors for the various reputed hospitals and industry. They uphold the highest quality standards and differentiate in the marketplace through strong industry knowledge and excellent service. By providing various shielding gases to all big national projects, Islam Oxygen is keeping its strong footprint in the national growth. Islam Oxygen Company was established with a lot of ambition. The goal was to establish long-term relationship with our clients by offering fair-priced, dependable service, accompanied by that small, business-friendly personal touch. Our vision is to meet local medical and industrial and specialty gas demands to ensure the health and safety of our employees, contractors, suppliers
customers, visitors, and community, to assure the quality of the products and services, and to protect the environment. Islam Oxygen Limited is committed to provide the highest standards of quality products and services to its customers. By producing high-standard quality products and services, Islam Oxygen always helps the clients to achieve and maintain optimum standards in healthcare arena. Islam Oxygen Limited is always committed to serve its clients with utmost integrity and safety, keeping in mind the factor that the business is not only to earn profit, but also to serve the nation. With decades-long industrial experience, Islam Oxygen Limited (IOL) supplies a comprehensive range of pure gases and gas mixtures, tailor-made to customers' specific requirements. মেডিকেল অক্সিজেন সহ ইন্ডাস্ট্রিয়াল অক্সিজেনের বহুবিধ ব্যবহারের বিষয়টি মাথায় রেখে আমরা গড়ে তুলি অ্যাসিটিলিন, আর্গন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, হিলিয়াম, হাইড্রোজেন, প্রোপেন সহ বিভিন্ন ধরনের ক্যালিব্রেশন গ্যাস প্ল্যান্ট। এছাড়াও ল্যাব গ্যাস, বিশেষায়িত গ্যাস ও বহুমুখী মিশ্র গ্যাস উৎপাদন, আমদানি ও সরবরাহের ব্যবস্থা করি। IOL had started producing medical and industrial oxygen from 2013 with a capacity of 7 million cubic meters per year. Now, it is able to provide 25 million cubic meters per year by producing and importing. IOL is fulfilling 98% oxygen needs of the demand for oxygen of the private hospitals within Dhaka city, and it mitigates approximately 60% of the demand of the clinics and hospitals outside the city of Dhaka. At present, IOL produces nitrogen, medical compressed air, dissolved acetylene, and nitrous oxide, which is used for anesthesia and is one of the largest providers of nitrous oxide in Bangladesh. Besides, Islam Oxygen Limited supplies carbon dioxide and argon. IOL is one of the largest suppliers in the argon market. Moreover, a good quantity of helium, hydrogen, propane, and SF6 are also supplied in the market by IOL. Islam Oxygen Limited is the largest provider of medical and industrial cylinders and valves in the country as well. Since the inception of the terrible time of corona pandemic, Islam Oxygen Limited has been standing by the people of the country, helping to save thousands of lives every day by producing medical oxygen at its maximum capacity. Islam Oxygen Limited gets 24/7 electricity facility from Narayanganj Polli Bidyut Samiti 1 of REB. The National Security Intelligence (NSI) has given tremendous support to IOL to resolve any issue immediately with high priority as an extended service from the Honourable Prime Minister Sheikh Hasina to ensure smooth production and delivery of oxygen across the country. Bangladesh Police also provided huge assistance to facilitate the uninterrupted movement of the IOL vehicles. Islam Oxygen Limited is grateful to all of them, especially to Honourable Prime Minister Sheikh Hasina for providing such an unexpected warm support. আমরা করোনাকালীন সময়ে করোনার প্রথম থেকে বাংলাদেশে প্রাইভেট হসপিটাল হিসাবে করোনার চিকিৎসা দিয়ে আসছি। হাসপাতালের প্রতিটি ওয়ার্ড, কেবিন এবং আইসিইউ সকল জায়গায় করোনা পেশেন্টকে ভর্তি নিয়েছি এবং সফলতার সাথে চিকিৎসা দিয়ে গিয়েছি। আমাদের এই চিকিৎসাকালীন সময়ে আমরা সবচেয়ে বেশি ক্রাইসিস যেটা ফিল করেছি সেটা হচ্ছে অক্সিজেন ক্রাইসিস। এবং শুধু আনোয়ার খান মডার্ন হসপিটাল নয়, বাংলাদেশের সকল সরকারি এবং বেসরকারি হসপিটালে সেই অক্সিজেনের ক্রাইসিস ফিল করেছে। তো আমরা এখানে ওখানে ছুটে গিয়ে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা যেখানে পেয়েছি এই অক্সিজেন সরবরাহের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে ইসলাম অক্সিজেন লিমিটেড। ইসলাম অক্সিজেন লিমিটেড করোনার প্রথম থেকে এখনও পর্যন্ত তারা আমাদেরকে সহায়তা করে আসছে এবং তাদের এই সহায়তায় হয়তোবা আমরা আমাদের এই পেশেন্টগুলিকে সুস্থ করে বাসায় পাঠাতে পেরেছি। ইসলাম অক্সিজেন কোম্পানি লিমিটেডের উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি। Islam Oxygen Limited gives optimum importance for the working people as well as the environment.
It has been working to follow all the environment rules and regulations by the instruction and approval of Ministry of Environment, Directorate General of Drug Administration, DGDA, under the Ministry of Health and Family Welfare, and the Department of Explosives under the Ministry of Power, Energy and Mineral Resources, Government of Bangladesh. করোনা মহামারী চলাকালীন সময়ে যখন জীবন বাঁচাতে অক্সিজেনের ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হয় সেই সময়টাতে হাসপাতালগুলোতে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করে আমরা দেশের মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরেছি। ভবিষ্যতে এই ধরনের জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে ইসলাম অক্সিজেন সদা প্রস্তুত রয়েছে। পাশাপাশি দেশের শিল্পক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য আমরা প্রোডাকশন ভলিউম দিন দিন বাড়িয়ে চলেছি। In addition, IOL takes measures promptly for its employees and working people in case of any accident or injury. Islam Oxygen Limited provides medical treatment facilities for the injured workers, and in case of death while on the job, it takes care of their family expenses. IOL is very careful to adopt and maintain all kinds of safety measures. Islam Oxygen is committed to protecting the environment and continually striving to improve its products, services and processes to minimize waste and improve recycling activities. Islam Oxygen recognizes the importance of incorporating significant environmental issues in everyday activities and decisions. The water and air treatment facilities of IOL form an integral part of the manufacturing process, with a state-of-the-art control system that complies with the most stringent pollution control laws. A major part of Islam Oxygen Company's commitment is to provide its clients complete customer service with great satisfaction through its technical services and repairment department. With specialized knowledge and experience in industrial and medical gas process applications, Islam Oxygen Limited provides design and engineering consultancy services to their clients' needs, offering a complete range of products from gas cylinders to piping system installation. IOL supplies gases across the country through factory, depots and distributors spread all over the country. IOL has 5 depots located in Tejgaon, Uttara, Sylhet, Chittagong and Kumilla, and over 350 dealers all over the country to deliver medical and industrial gas services through the retailers. আপনারা জেনে থাকবেন যে কোভিড মহামারীর সময় আমরা পপুলার মেডিকেল হাসপাতালে প্রায় 200 শয্যা বিশিষ্ট একটি ভবন তৈরি করি এবং সেখানে প্রায় 55 বেডের আইসিইউ ছিলেন এবং প্রত্যেকটা আইসিইউ বেডই ছিল হাই ফ্লো নেজাল ক্যানুলা সমৃদ্ধ। তো এত বিশাল পরিমাণে আমাদের আইসিইউ চালাতে গেলে অবশ্যই আমাদের যে চ্যালেঞ্জ মুখোমুখি হতে হয়েছে সেটা হচ্ছে যে অক্সিজেনের সাপ্লাই। আমরা নিজস্ব ম্যানিফোল্ডের মাধ্যমে অক্সিজেনের সাপ্লাইয়ের সুব্যবস্থা করি এবং ম্যানিফোল্ড চালাতে গেলে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে সিলিন্ডার। তখন সারা দেশে যখন সিলিন্ডারের ক্রাইসিস ছিলেন তখন ইসলাম গ্রুপের সাথে আমাদের কথাবার্তা হয়। সেই কথাবার্তার প্রেক্ষিতে ইসলাম গ্রুপের মাননীয় এমডি নুরুল ইসলাম সাহেব আমাদেরকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদান করেছেন, যা আসলে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। এবং সেই সহযোগিতার প্রেক্ষিতে তারা কিন্তু আমাদের দিনরাত 24 ঘন্টা নিরবিচ্ছিন্নভাবে আমাদেরকে সেই অক্সিজেন সাপ্লাই দিয়েছিলেন। সেজন্য আমরা কিন্তু প্রায় 5 থেকে 6 হাজার কোভিড রোগী আমরা চিকিৎসা দিয়েছিলাম এবং যার মধ্যে 500 থেকে 600 রোগী কিন্তু আইসিইউতে চিকিৎসা পেয়েছেন এবং তার মধ্যে ম্যাক্সিমাম রোগী কিন্তু সুস্থ এখন বাসায় আছেন। তো এই যে আমাদের সফলতা, এই সফলতার পিছে অবশ্যই কারো না কারো হাত থাকে। সেই হাতটা অবশ্যই ইসলাম গ্রুপ অন্যতম অংশীদার এবং সেই অংশীদারিত্বের প্রেক্ষিতে আমরা আশা করব যে সামনের দিনগুলোতে তারা আমাদের সাথে সহযোগিতা বজায় রাখবেন। আমি ইসলাম অক্সিজেন লিমিটেডের উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি। ধন্যবাদ। Since the start of commercial production in 2013, Islam Oxygen Limited never looked back. Within a very short time, IOL captured maximum demand in private sector medical institutions in Dhaka, Narayanganj and Khulna. With the far-sighted decision of the managing director and support of the management team, along with the judicious guidance and monitoring of the investment decisions of the board of directors, it increased its technical and financial performance day by day. For example, sales revenue was Taka 72.72 crore in 2017, which stands at Taka 145.42 crore in 2021. The net profit after tax
Taka 14.52 crore in 2017, which stands at Taka 41.49 crore in 2021. EPS was Taka 1.78, which increased to Taka 4.37 in 2021. Bangladesh is moving forward in terms of economic growth, where a lot of medical institutions and ancillary industries are being set up and booming their business on a large scale, from the towns to the remote areas. Thus, the use of medical and industrial gases is expanding as an essential component to the institutes or to the peoples. So the periphery of the gas market is widening, where Islam Oxygen Limited has a great scope to enhance its business prosperously and lead the market perfectly with profits. On the other hand, the government of the People's Republic of Bangladesh is contemplating to set up 100 economic zones and ICUs at the Upazila level hospitals of the country, where there would be a huge requirement of industrial gases. Moreover, to fulfill the persisting demand of gases in the country, a huge quantity of liquid gas is required, which leads to increased financial costs. The present demand of medical and industrial gas in the country is not fulfilled by local production. Thus, there is a huge production deficiency that is met through imports from abroad. There would thus be a possibility to curtail a certain percentage of import of such gases if Islam Oxygen Limited can set up a liquid gas plant which can be financed through IPO fund. The IOL management has decided to increase its capacity to meet the upward demand of medical and industrial gases. Towards making a self-dependent nation in respect of medical and industrial gases, IOL wants to invest a lot in this sector, and that's why IOL decided to raise fund through IPO to be a listed company of the stock exchanges in the capital markets of Bangladesh. Net proceeds of the initial public offering IPO funds will be used for expansion production capacity through acquisition and installation of new capital machineries, generators and construction of sheds for these new machineries, and generators which will boost the existing production level of IOL in near future. As per the feasibility report, the existing production capacity will be increased to 48,762,204 cubic meters per year from the existing 25 million cubic meters per year. The payback period of the project is assumed to be 2.29 years. It is estimated that the sales revenue will increase to Taka 270.27 crore and the net profit after tax will be Taka 90.92 crore per year. Hence, sales revenue will increase to about 85.86% in 2025 from the existing revenue in 2021. আমি ও আমার কর্মী বাহিনী দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছি দেশের মেডিকেল ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল অক্সিজেন ও অন্যান্য গ্যাসের চাহিদা যোগান দিতে। সামনের দিনগুলোতে দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। জীবন বাঁচাতে ও জীবন সাজাতে অক্সিজেন এই স্লোগানকে সামনে রেখে আমরা এগিয়ে চলেছি। সর্বোপরি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি স্বনির্ভর বাংলাদেশ উপহার দিতে ও গ্যাস ক্ষেত্রে আমদানি নির্ভরশীলতা কমিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্যাস শিল্প প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ইসলাম অক্সিজেনকে একটি মাইলফলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্যই আমাদের এই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। Bangladesh is constantly transforming itself into a digital Bangladesh, and Islam Oxygen Limited is working tirelessly to participate in this transformation. Islam Oxygen Limited firmly believes that it will be the market leader in gas production industry as well as acquire a significant position in the fuel and power sector of the capital market of the country in the near future. IOL hopes to get the people of this country by its side in this glorious journey towards excellence. Islam Oxygen Limited, to save life and build life.